anaishi hapo. Hapo. Mbona ukufukuzwa? Sio ukufukuzwa kila mahali kote. Sasa ni kitu kilichotumia hapo. Ya miguu tunasema. Ya miguu ndio hii. Lakini ile ya inaitwa ile You saw us, of course. Oh, I did. You did see us. We were there. We were right there. Okay, where we have the last trip. Where this happened.
ilikuwa imefunika pale ndani. Ni kama ile nyingine kule. Si ilikuwa rambe. Hii ni nyayo. Hii ni nyayo? Nyayo imepambwa. Imetoka tu service. Tumekutana nazo zikiwapeleka zile za mwanzo. So hata hatujui ni wangapi. Ndio nataka kwenda kutuma hizi picha. Ndio nataka kwenda kutuma. Tumetembea pale Likoni kwa sababu daraja ya miguu inajengwa hapo, ya daraja ya watu kupita, ili tuweze kupunguza msongamano katika feri. Na tunatamaa sana kwamba daraja hiyo iweze kukamilika. Tunajua kwamba contract imetolewa na inajengwa, itakuja tu kufungwa. Kwa hivyo kile ambacho kinafanywa saizi ni kujenga yale maeneo ambayo daraja itafungiliwa. Kwa hivyo ndio maana tumeenda hapo, na kwa sababu tunataka kuwa na project ambayo tutakuwa tunakumbuka hapa Likoni kwamba vijana pia walichangia kufanya katika huu mradi wa kazi mtaani. Tunataka vijana wafieke ile sehemu inaelekea katika ujenzi wa ile feri project site, ndio wale wanaenda kufanya kazi kule waweze kuona vizuri, waweze kwenda bila kuzuiwa na nyasi wala mawe wala miti. Kwa hivyo ndio maana tukaenda pale. Ishaanza upande ule wa ng'ambo, ishaanza tunajenga ile approach. Ile approach inajengwa kwa sasa. Kwa hivyo watakuja pia ng'ambo hii kujenga hiyo approach. Ndio nataka wakija tuwe tumefika pale. Kwa hivyo haitakuwa ati ni daraja watu watakuwa wanajenga wangojee miaka nenda miaka rudi. Hii tunajenga approach tu kwenye daraja itafungiliwa kwa sababu ni suspension bridge. Kwa hivyo itamalizika kwa siku chache zijazo. And we know that Likoni ferry is too congested, and the government decided to put a project to reduce cases of COVID. This project, we have a timeline as a subcontractors. We are supposed to do this project within 1 month, meaning that our staffs and our partners, we are going to burn night oil to ensure that we implement the project as required. We have already mobilized. We have mobilized the resources. We have also mobilized the required machineries on the ground, and we really we have also spoke with the security committee, and we thank the regional coordinator to confirm to us security will be provided so that we implement this project as soon as possible. By the end of August, we are sure with the engineering department
we will do the causeway in time. The project, we are beyond schedule. There were issues to do with the land acquisition, but it has been sorted out. That's why we are allowed. And we know we have a timeline with our main contractors that we must implement the project within 1 month from now.